Greek civilization الحضارة اليونانية. اليوم راح نتكلم على الحضارة اليونانية ونشوفوا كيفاش تطورت وكيفاش بدات, and we will see a lot of things and a lot of stories because اليوم ماناش راح نناقشوا درس ولكن راح نناقشوا مجموعة تاع قصص. لأن كي تقول الحضارة اليونانية معناتها قصص and mythology. Okay? So the Greek civilization started from Greece, بدات من اليونان, okay? In a form of lands, farming lands, and it started as city-states. بدات كمجموعة معناتها كجزيرة, لأن اليونان هي عبارة عن جزيرة like this. اليونان كانت عبارة عن جزيرة with city-states. مجموعة من الولايات أو المدن بدات تظهر, okay? For each city we have a king, عندنا ملك, and we have a queen, we have an army, and so on. Now, we will see how the story developed. كيفاش بدات أثينا أو كيفاش بدات اليونان كامل. راح نمروا من قصص, مجموعة قصص, and مجموعة تاع cities. We will see Athens, the most two important cities at that time, Athens and Sparta. هذوما زوج مدن كانوا مهمين في هذاك الوقت at that time. For each one it has its characteristics. كل واحدة عندها خصائص تاعها. Okay? For example, for Athens, مدينة أثينا, it was named after the goddess Athena. Athena is the goddess of wisdom. هي إلهة الحكمة واللي تسمت عليها المدينة. Athens was the most beautiful city at all. كانت أجمل مدينة. It contained schools, it contained fountains, art, philosophy, everything. Athena كانت هي مركز الحضارة, center of civilization, and it contained also educators, المعلمين. المعلمين أو الأساتذة ظهروا من أثينا at that time because the Athenians أو الأثينيون they emphasized on education and learning. الشخص المتعلم بالنسبة لهم هو الشخص المهم كيوناني أو كشخص يوناني. Now we will move to Sparta. Okay, Sparta and Athens were enemies, كانوا أعداء. Because Sparta had a system. A system depends on the army. السيستم يعتمد على الجيش. الجيش هو الذي يتحكم at that time. Their life was around fighting. حياتهم كانت مرتبطة بالقتال. War, حروب. The Athenians had a great navy. كانت عندهم معناتها أثينا كانت عندها navy أو أحسن بحرية في العالم. It allowed them to do commerce. خلتهم يديروا تجارة, يديروا غزو, and so on. But the Spartans, they didn't have anything. They just depended on the army in order to invade other parts of the world and take what is called the ghanima, or to take the treasures of that country or that area. يكونوا مستعد هذيك المنطقة. كانوا عايشين من هذه. Just invasion, غزو. But the Athenians had civilization, or let's say they had commerce, they had a great economy at that time, and عندهم اقتصاد. So this is for Athens and Sparta. Athens, نظام الحكم تاعها كان ديمقراطية, democracy, where people can rule. At that time, democracy means demos kratos. Demos kratos باليونانية هي حكم الشعب لنفسه. At that time, Athenians used to rule, and normal individuals, أشخاص العاديين, يقدروا يشاركوا في الحياة السياسية. They can participate in elections, they can participate as senators, يكونوا سيناتور, معناتها السيناتور هو الشخص أو النائب البرلماني اللي يمثل الشعب في البرلمان, and so on. So this is democracy. كانوا يختاروا الحاكم, they used to choose the ruler. But for Sparta, no. For Sparta, it was called the oligarchy, الأوليغارشية. The oligarchy are a group of individuals. They control the army and they have wealth. عندهم الثروة ويتحكموا في الجيش. كانوا معنا مجموعة قادة هم اللي يحكموا في أثينا في هذاك الوقت. يحكموا في they used to, let's say, they rule Sparta. كانوا يحكموا في سبارتا في هذاك الوقت اللي هم الأوليغارشية. Okay? In other city-states, في بعض المدن الأخرى كان عندهم ما يسمى بالمونارك. المونارك نظام حكم where they have the king and they have the nobility, the queen, the prince, and so on. كان عندهم الملك فقط هو اللي يحكم في
other parts. Now, we will move to the story of gods. Because إذا تتعلم الحضارة الإغريقية or اليونانية, you have to go through something called mythology, the Greek mythology. Mythology is the science of telling stories and fiction. هو العلم اللي نكتشفه به الفيكشن أو الخيال المرتبط بالأساطير, legend, or let's say fictional stories, قصص الخيالية اللي كانت عندهم حول الgods. Because at that time they used to explain everything through gods. الظواهر الطبيعية يسمحوها through gods. بكل ظاهرة طبيعية عندها إله خاص بها. أي activity they do مرتبط بإله. Now we will move to see how the gods flourished. How the gods. The most famous god is Zeus. إله الرعد أو كبير الآلهة عندنا. ملك الآلهة. Zeus got his rule from his father. His father, الأب تاعو, had a prophecy, شاف عبارة عن منام, that one of his kids is going to kill him and take the rule. واحد من أولاده هو اللي راح يطيح به ويتولى الحكم. So he decided to eat his kids. كانت الزوجة تاعو كل ما تنجب يأكل طفل. يأكل. Okay? Now, when Zeus was about to born, كان راح يولد, his mother gave a rock to his father. أعطته حجرة بلاحة الأب تاعو. He swallowed the rock as Zeus. Then she gave Zeus, أعطت Zeus لعمه, his uncle, who took him and he raised him on an island. رباه في جزيرة وحده. And when Zeus became 18, في عمره 18, he decided to go back to his father and dethrone him. Dethrone him حتى يطيح بالحكم ويتولى بالحكم. So he killed his father, قتل الأب تاعو, أولا فتح له صدره أو بطنه, and he got his brothers and sisters out. عاد خرج الإخوة والأخوات تاعو لله. Like this, Zeus became the king, ولا هو الملك, and he decided to divide his kingdom. His kingdom was on the Olympic mountain. جبل الأولمبي, هذا موجود في يونان مشهور الآن. في هذاك الجبل كان القصر نتاع زيوس والعرش نتاعهم. Okay? We call them the 12 Olympian gods. لأنه في الآلهة عندنا 12 إله أولمبي. Okay? So, now Zeus decided to take down his father by the help of his uncles. كانوا عنده أعمامه هم اللي ساعدوه باش يطيح بالحكم. اسمهم Cyclops. Cyclops هو مخلوق عنده عين واحدة. He has only one eye. هذا هم اللي ساعدوا زيوس باش يطيح بالحكم نتاع الوالد تاعو. Okay? Now we will move to another story that comes from the Greek mythology. أنا نقرأ في mythology. Okay? In the Greek mythology, you will find a story called Trojan War. The Trojan War, or about the city of Troy. The Trojan War هي حرب طروادة. في حرب طروادة, it was a war between Sparta and Troy. Troy هي مدينة تركية الآن. طروادة مدينة تركية قديمة. It was a war between Sparta and Troy. حرب بيناتهم. They were about to sign an agreement of peace. كانوا يحددون معاهدة سلام بينهم وبين اليونانيين. Then something happened. The prince of Troy, Emir Torwada, Paris, he kidnapped or he took the Spartan, or let's say he took the wife of Sparta's king. الزوجة خطفها نتاع ملك سبارتا. فاندلعت الحرب. كانت حرب كبيرة. القصة تاع إنه كيفاش داها, that Paris, he was sitting on one day كان قاعد, and three goddesses جاوا 3 إلهات باش يعطيهم a golden apple. لأنه كما قلنا Zeus was the god of the gods. Okay? He was about to attend a wedding. كانوا الآلهة يحضروا الزواج, حفل زفاف. One of the gods was not invited. واحدة من الآلهة was not invited to the wedding. كانت غير مدعوة لأنها إلهة الحرب. خدمتها إنها تدير conflicts وصراعات. توسوس بهذا وهذا and so on حتى تموت حرب. So they decided to not invite her. يعني كي يعود عندك شخص يفسد الويدنج أو الزفاف فراك ما تستدعيش. Okay? So they
they didn't invite her, ما استدعوهاش. So she was angry. غضبت. She decided to do one thing, which is to send an apple. قررت تبعث تفاحة ذهبية, a golden apple, وكتبت عليها to the fairest. To the fairest. To the fairest means to the most beautiful goddess in the world. إلى أجمل إلهة في العالم. So there was a conflict. صراع في الزفاف. شكون هي الجودس هذه اللي راح تديه? Who is the fairest? So Zeus said that he's not going to interfere. ما راح يتدخل باش يتجنب المشاكل تاع الإلهات أو النساء. So he said he's not going to interfere. He decided to give the apple. قرر باش يعطي التفاحة للأمير تاع الروادة Paris. And he told him, here is the apple. You can give it to any one of them. ثلاث إلهات عندنا آثن, أفروديتي, وكانت معاهم هيرا اللي هي زوجة زيوس. So كل واحدة فيهم وعدت باريس بحاجة إذا أعطاها التفاح. One of them said, I will give you wisdom. نعطيك الحكمة. One of them said, I will give you wealth. نعطيك ثروة. ولكن الأخيرة قالت له, I will give you the heart of the most beautiful woman in the world. نعطيك قلب أجمل امرأة في العالم. Okay? I will make the most beautiful woman love you. So he gave it to her. He said, that's what I need. Love. He gave her the apple. أعطاها التفاحة. After years, the woman who loved Paris, اللي أحبت Paris وهربت معه, was the wife of Sparta's king, زوجة حاكم سبارتا. انتهينا في قصة الحرب, وصول الحرب. Now, Troy went to the war in order to protect itself, and Sparta's king wanted his wife back. So the war continued for 4 years. 4 سنوات دامت الحرب. They couldn't break into Troy. ما قدروش يقتحموها. Why? Because of the walls. Or the walls. The walls, الجدران تاع تروي كانت محصنة. الروادة كانت محصنة معناتها بجدار عالي. So they decided to bring something new. يجيبوا خطة جديدة. يجيبوا حصان made out of wood معناتها مخدوم من الخشب, وقرروا باش يخلوا جنود فيه معناتها وبعض الجنود يرجعوا لسبارتا. So the Trojans كي شافوهم راحوا, when they saw the army gone وخلوا لهم الحصان, قرروا يدوه. They decided to take it as a trophy, a war trophy, غنيمة حرب. When they took it to the city, the Trojan, or let's say the Spartans, decided to come out of the horse. قرروا باش يخرجوا من الحصان. They decided to come out of the horse and attack the city. كان هجوم معناتها ذكي. دخلوا في الحصان ويدخلوا المدينة and they destroyed it. In that way, Troy was destroyed. Troy was destroyed, okay? الآن في هذه الحرب ظهر بطل, a hero. نلقاه في الأشعار, or let's say in the stories of Homer. Homer was a Greek wise man, رجل إغريقي حكيم, who told the story of the Trojan War. واللي حكى القصة. This hero name is Achilles. أو أخيل. Achilles was a hero. He was a demigod. كان نصف إله ونصف إنسان. Okay? Because his father was a god and his mother was a mermaid. كانت حورية بحر. Okay? When he was little, كي كان صغير, his mother decided to put him, or let's say to put him in a magical river. قررت باش تحطه في نهر سحري باش الجلد تاعه يقعد solid or valid and ما يقدرش يقتل شخص. Because Achilles is known for surviving. كان قادر ينجو من أي هجوم. You can't kill Achilles, okay? So his mother, when she put him in the water, he became like a superhero. But she forgot that water didn't touch his legs. ما مسكتش الكعب تاعه. Well, Achilles died in the war. مع إنه بطل ولكن مات في الحرب. Why? Because of an arrow. سهم ضربه في الهيل تاعه ولا الكعب تاعه, لأنه الأم تاعه ما كملش غلطة الهيل. كانت هذيك نقطة ضعف. دائما عندنا في الإنجليش always we have an expression called my son is my Achilles heel. ابني هو
كعب وأخيلس. إيش معناتها؟ هو نقطة ضعف. Okay? My Achilles heel. Okay? And also in the Greek civilization, we will find philosophers or philosophy, فلسفة, حب الحكمة, like Plato, Aflaton, Socrates. We find Aristotle or Aristotle. We find the three major, let's say, educators of philosophy, معلمين فلسفة. Now, in Greece, you will find four main aspects of ruling. معناتها تلقى 4 أنظمة حكم. عندك democracy, ديمقراطية. Monarch, كما في سبارتا. عندك aristocracy is the rule of the merchants, حكم التجار الأغنياء. And you will find something called the monarch. The monarch is the rule of one man. رجل واحد اللي يحكم وهو الking. So this was our lesson for today about Greek civilization. I hope you enjoyed it. استمتعتوا بالقصص أيضا. If you have any questions, you can put them as comments.